হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউ। আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুল ভিত্তিক এই আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ঝালাইয়ের সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার মগবাজারে অবস্থিত শাহনুরি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। এছাড়াও ক্লাসরুমে রয়েছে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন। আমরা ক্লাসরুমে চলে যাব এবং মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আমেরিকান ইংলিশ নিয়ে অনেক তথ্য আমাদেরকে দেবেন। কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। এটি একটি পীর আউলিয়ার নামে হযরত শাহনুরি রাদিয়াল্লাহু নামে 1965 সালে স্থাপিত এবং তখন থেকে ঐতিহ্যের সাথে এই বিদ্যাপীঠটি পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে 8 শতাধিক এবং শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা 42 জন। এর ভিতর শিক্ষক আছেন 35 জন, ওনারা খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠদান করে থাকেন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আছে 8 শতাধিক, তারা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথেও জড়িত। 2টা ভবন, এখানে একটা বালক শাখা এবং বালিকা শাখা। বালক শাখা 303 বড় মগবাজার অবস্থিত, সেখানে ছেলেদের জন্য খেলার মাঠ সহ অন্যান্য খেলাধুলার সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান এবং স্কাউট আমাদের স্কুলে আছে। আর বালিকা শাখা 188 নয়াটোলা, এখানে 2টা ভবন আছে, 2টা ভবনে 6 শতাধিক মেয়েরা পড়ালেখা করে। এখানে গার্লস গাইড সহ অন্যান্য সামাজিক সাংগঠনিক যে কাজগুলা তারা অংশগ্রহণ করে থাকে, বিশেষ করে বিভিন্ন নাচ গান বিতর্ক এগুলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের ফলাফল এবং বোর্ডের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। বোর্ডের প্রায় 100% পাস করে থাকে এবং A+ পেয়ে থাকে অনেক ছাত্রছাত্রী। RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকা আমাদের স্কুলে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর যে প্রোগ্রামটা করেছে, এটা খুবই ভালো ফলাফল বয়ে আনবে। এজন্য আমি RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানাই স্কুলের পক্ষ থেকে। সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষকের মুখে। আমরা কথা দিয়েছিলাম ক্লাসরুমে আসব, কথা রেখেছি, ক্লাসরুমে চলে এসেছি। স্টুডেন্টস, কেমন আছো সবাই? ওকে, আমরাও ভালো আছি এবং আজকে তোমাদেরকে দেখে আরো অনেক বেশি ভালো লাগছে। আজকে ক্লাসরুমে আমার সাথে সাথে উপস্থিত আছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক শিরিন আক্তার। ম্যাম, would you like to say something about English for you? English is an international language, we know, and it's a way of communication. If you want to go in foreign country, suppose you go in China or India, German, France, others country, you cannot know many other languages. But if you know English, then you can communicate with people. If we want to get better job, we need English. Thank you so much, ma'am. Students, এবারে পরিচিত হব আমাদের সকলের মেন্টর, আমাদের আমেরিকান ইংলিশের মেন্টর মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের সাথে। মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। My name is Mr. Jacob and I'm an English teacher from America. Are you guys eager to practice English? Yes. I'm eager to teach you guys. Let's get started. থ্যাংক ইউ। স্টুডেন্টস, ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদেরকে একটি বই দিয়েছে, A to Z ওয়ার্ড বুক। তোমরা কি সবাই পেয়েছো? যদি পেয়ে থাকো এবারে আমরা প্রথমেই দেখে নেব ভয়েস অফ আমেরিকা তোমাদের জন্য 2টি ভিডিও আজকে পাঠিয়েছে। সেই 2টি ভিডিওর একটি। প্রথম ভিডিওতে আলোচনা করা হবে অ্যাডজেক্টিভ এবং নেগেটিভ প্রিফিক্স নিয়ে। চলো আমরা দেখি ভয়েস অফ আমেরিকার প্রথম ভিডিওটি। Winter weather in Washington, D.C. can be really windy. And wind messes up my hair. It is really windy today. Oh, look at my hair. Will it be windy this weekend? I'll listen to the news.
I am tired of my untidy hair. Are you tired of your untidy hair? Yes, I am. And it's uncomfortable. Is it uncomfortable? Yes, it is. Hey, is that Pete? Hi, I'm Pete, and I have the perfect product for you. Hair Be Good. Just spray Hair Be Good on your hair. Wrap in a towel, and you are done. Hair Be Good works, and it's inexpensive. One can costs only $10. So go online and order your Hair Be Good today. Are you tired of your untidy hair? Yes, I am. And it's uncomfortable. Hair Be Good sounds perfect, and I can trust Pete. I am buying some right now. Okay, I will order 1 can of Hair Be Good for $10. I'll pay with a credit card. My delivery will arrive in 2 days. Awesome! It arrived. I'll use it before I go to work. Okay, Hair Be Good, make my untidy hair tidy. No, make it fabulous. Hi, Anna. Hello, Amelia. Anna, you look different. Thanks. I used a new product called Hair Be Good. Well, it's not. It's not what? Good. Your hair does not look good. Oh no! This is not good. Why don't you go home and take care of this? Good idea. Hi, Anna. Hello, Pete. Is something wrong? This is wrong. What did you do to your hair? Hair Be Good did this to my hair. Oh, you bought it! Yes, I bought it. You said in your ad it was a perfect product. This is not perfect. This is imperfect. It's unbelievable. I believed your ad, Pete. It was dishonest. This is not perfect. This is imperfect. It's unbelievable. Anna, you don't believe everything you see in ads, do you? No, Pete. Just the ones with my friends. Your hair will be okay. Just wash it a couple of times. Thanks. Thanks a lot, Pete. Here's your product. You should call it Hair Be Really, Really Bad. Until next time, Pete. Till next time. Welcome back to English for You. Students, have you understood the video? Yes. Properly? Yes. Ma'am, would you like to explain this video for the student? In the picture, we see a lady named Anna, and we also see Washington, D.C., which is situated in America. The weather of Washington, D.C. was very windy, so hair was floating. She cannot control her hair. So, and she saw an advertisement in net. She saw a product of hair. In that advertisement said that if you use this product, you can control your hair will be tidy. So, after using this, she thought her hair was very nice and she was very confident. So, she went to her office, and her colleagues saw him very surprisingly, and they noticed her hair. Then she was astonished, and she was also very angry to see her picture, that her hair was very rough. Then she came to the man who gave advertisement, and she was very angrily, and she threw the product
to the man, and she said she will see him next time, and that was. Thank you so much. Yeah, sure. In this video, we learn that the name Anna is very uncomfortable of his hair. So he show off a product act. So he online product order and he apply his hair. But he did say that it was not comfortable on his hair. Then he is very angry and he meet the product act. And he very angry. In this video, we learn that everything is not believable. Thank you. Sit down. প্রিয় দর্শক, নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। কোথাও যাবেন না, আমাদের ইংলিশ ফর ইউ এর সাথেই থাকুন। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে। স্টুডেন্টস, it was a very nice conversation and it was very elaborate explanation you gave. আমরা এখন দেখব আমাদের পরবর্তী ভিডিও, এবং পরবর্তী ভিডিওতে আসলে গ্রামেটিক্যাল এন্ডিংস নিয়ে আমরা কথা বলবো, এবং ভিডিও দেখার পর আমরা আবার চলে আসবো তোমাদের কাছে। Hello, I'm John Russell. The regular past tense ending of American English reminds me of the Three Musketeers. How could the ed ending remind me of the famous French trio? I'll explain. In a previous episode, I talked about two different ways Americans pronounce the ed ending of past tense verbs, as in liked, loved. Notice that the ed ending in liked sounded different than the ed ending in loved. These are like the first two musketeers. But wait, there's a third way to pronounce the ed ending. It's like the dramatic entrance of the third musketeer. In American English, if the last letter of a verb is spelled with a D or a T, the ed past tense ending is often pronounced as id. Consider this example. I visited my friend. Note that the verb visit ends in a T. Because it ends in T, we generally pronounce the ed past tense ending as id, visited. Consider other common verbs that end in a D or a T. Avoid, admit, wait. In the past tense, they sound like this. Avoided, admitted, waited. So, now you are familiar with the three ways to pronounce regular past tense verbs in American English. The next time you listen to Americans speak, try to pay careful attention to how they pronounce verbs in the past tense. I bet you will hear one or more of the three endings. Keep up the good work. Welcome back to English for You once again. Did you watch the video properly? Yes. Who want to explain? In this video, we saw the man says that the present past tense, when that word is start, then in past tense that word that was started. Then he was explain more past tense how we use word that's. Okay, sit down. Now, your English mentor to the class, Mr. Jacob Berlin, will give you a clear explanation for this video. Great. So today we learned about a tricky subject in the English language, the ed sound. Many verbs, regular verbs, past tense, we add ed. It sounds simple, but it's actually very tricky because ed in the English language can sound three different ways. The first way it can sound is like a T, ta. And an example of this is liked. I liked my English class. Liked. This ed sounds like T. Another way ed can sound is D. That's simple. D. An example of this sound, D, is loved. On Valentine's Day, I loved my boyfriend or my girlfriend. Ed.
So here we have a voiceless consonant. The K is a voiceless consonant. The third sound ED can make, and that is id. It sounds like ID, id. When a verb ends with a T, the ED sound, to make it past tense, sounds like id. Lifted. Lifted. Good. So we got liked. Loved. Lifted. Okay, now this is really tricky, but next time you're speaking past tense, pay attention to the last consonant in the verb, and that'll help guide you. Back to you, Masood. থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, কেমন লাগলো জ্যাকবের ক্লাস? তোমরা বুঝতে পেরেছো জ্যাকব যেটি শেখাতে চাইলো? সবাই এই বোঝাগুলো আসলে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। যে যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি তোমরা আসলে আমেরিকান ইংলিশটা শিখতে পারবে। এবার আমরা চলে যাচ্ছি আবারও মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে, এবং মিস্টার জ্যাকব বার্লিন তোমাদেরকে যেগুলো শেখাবে সেগুলো হচ্ছে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের যে পার্থক্যগুলো, বেসিক পার্থক্য, সেগুলো থাকবে স্পেলিং, প্রনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি এবং গ্রামার নিয়ে। মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, প্লিজ স্টার্ট। So, British and American. We can abbreviate America by USA, United States America. Good. The first area we'll cover is spelling. There are some spelling differences. At night, when you go to sleep, you can wake up the next morning and say, I dreamt about playing in the World Cup. British English, dreamt ends in a T, past tense of dream. American English, I dreamed. A lot of times when the T makes a past tense in British English, the ED is used for spelling in American English. One more difference, and then I'm going to ask you guys for some examples. Jewelry. Everyone likes to wear pretty jewelry. In British English, it has two L's and an ERY. American English, one L and then an RY. Same pronunciation, jewelry, jewelry, but British English often has two L's, where American English just has one L. Good. Okay. Can you guys think of any differences in spelling between British and American English? You can raise your hand. Yes. In British, center spelling is CENTRE, or in American spelling like CENTER. All right, thank you. You can sit down. Let's go on to some vocabulary. First is where we hang our clothes. In British English, we say wardrobe. After school, I'll take my school uniform off and hang it in my wardrobe. American English, we say, I'll hang it in my closet. Good. One more difference. When we get dressed up, we wear trousers. Trousers. Men wear trousers in British English. But in American English, these are called pants. So today, your English teacher in British English is wearing brown trousers. But in American English, today I am wearing brown pants. Good. Can anyone else think of some vocabulary differences? In British, we said father. And in USA, we said father. Good. Very good. Grammar. I'm going to teach you a word that people say often in British English, but they don't say in American English, and that is needn't. We needn't worry. Maybe you're worried about your exam. In America, we would say we don't need to. We don't need to worry. Okay, so British English, we needn't worry. A lot of times they add the contraction in apostrophe T. In American English, we don't like to add nt to the end of words like need. We say, we don't need to worry. We don't need to worry. Perfect. You guys don't need to worry. You're learning English and you're practicing. Good job. Okay, back to you, Masood. থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস।
কেমন লাগলো মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের এই সেশন? আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরো কিছু সেশন, মানে আরো বেশ মজার কিছু সেশন, যেগুলোতে তোমরা যেরকম নিজেরা পার্টিসিপেট করবে, একই সাথে এনজয়ও করবে, একই সাথে দর্শকও। তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে। পরবর্তী সেগমেন্টটি হচ্ছে ডায়লগ সেশন। এই সেশনে তোমরা নিজেরা নিজেদের সাথে কথা বলবে। ম্যাম, ওদের মধ্যে থেকে কারা কারা অংশগ্রহণ করছে? Dear students, who are interested to practice dialogue, please raise your hand. ম্যাম, who's are our first pair? Our first pair, Nijhum and Sumaya Akhtar. Assalamu alaikum, Suraya. How are you? Walaikum assalam. I'm fine by the grace of Almighty Allah. What about you? I'm also good. Can I discuss with you about the importance of tree plantation? Sure, it's most important for our lives. What is tree plantation? Tree plantation means planting trees more and more. Do you know how important trees for us? Yes, trees are not only source of foods, medicine and furniture, but also helpful to maintaining our ecological balance of the environment. Realizing the importance of trees, we should plant trees a lot. June and July is the best month for planting trees. But it's sorry to say that there are some people who cut down trees at random. Yes, you are right. It poses threat to our environment. Owing to deforestation, the amount of carbon dioxide is increasing day by day. Consequently, various natural calamities like floods, droughts, cyclones, etc. are occurring very often in the earth. For this reason, our government should take proper steps to solve this problem, and people from all sections should come forward. Yes, every possible attempt should be made to make the program a grand success. I feel very happy that your thoughts are similar to mine. So do I. Thank you and goodbye. See you tomorrow. Goodbye. Ma'am, who's our next? The second pair is Momi Samia. Assalamu alaikum, Momi. How are you? What are you doing now? Walaikum assalam. Alhamdulillah, I am fine. I'm talking about physical exercise. Have you done it in the morning today? No, I am not fit for it because I am very weak, so I am afraid of doing such a hard work. What do you mean? It's not difficult at all. You know, physical exercise is very important to our growth. Physical exercise means just movement our body parts according to rules. You can play with us, walk with us, or alone swim on water. They are not difficult at all. Does not it need strange? How can I get strange? I keep sick always. Now listen to me. You must take regular physical exercise. If you do this, you feel strong. But how can I get time for it? In the morning or in the afternoon, you can practice physical exercise. It is enough for me be healthy. Yes, you also should take good food and neat and clean. Okay, bye. Allah Hafiz. You're welcome. Ma'am, which pair upcoming now? And third pair is Mim and Azmi. Hi Mim, how are you? I am fine. What about you? Good. What about your school picnic? Did you enjoy it? Well, yes, I enjoy a lot. Where did you guys go? We went to a central museum in our city. Oh, this is interesting. Actually, I also love to go to the museum. What did you see there? Lot of things are related our culture and history. How much did you spend there? About 5 hours. How many of you were there? We went 40 students and 5 teachers with us. So that was memorable? Yes, it is memorable. I have learned so many things from the picnic and I will never forget that. So when did you guys come back? At evening 6 o'clock. Oh, very nice. Thanks. Bye. Bye. Who's our next, ma'am? The next pair is Sharmin and Aiza. Assalamu alaikum, Sharmin. Walaikum assalam, Aiza. How are you? I am doing great. How are you? I am also good. What are you doing this weekend, Sharmin? I don't have any special plan. Let's plan a get-together among our friends this weekend. Oh, that's fabulous idea. I will come to your house this evening and request your parents to allow you to join the zoo. Hey, that's a good idea. Thank you. I will wait for you. Okay, welcome. Which pair finally coming? Our last pair is Shati and Mitu. Assalamu alaikum, Shati. How are you? Walaikum assalam. I am fine by the grace of Almighty Allah. And you? I am also fine. I am thinking why English is so important. Well, English is an international language. It is the only window of the world outside.
What are the risks of neglecting English? Business and trade relationship with other countries of the world is impossible without good command of English. Do you need English for higher education? Of course, books essential in medical and technical education are all in English. In fact, higher education and research cannot be thought of without knowing English well, because all books at higher levels are in English. Then we need to learn English and learn it well. Of course, because it is our highway to success in life. You are right, Shathi. Thank you. Thank you too. Goodbye. Mr. Jacob Berlin, please say something to the student. I am so happy to see a group of students that are excited as you guys about learning English. I hope you take what you learned, go home, and practice English with your friends. Hope to see you guys later next time on another episode of English for You. থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, তোমাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। তোমরা আজকে পুরোটা সময় আমাদের সাথে ছিলে এবং অনেক আন্তরিকভাবে তোমরা অংশগ্রহণ করেছো, এবং তোমাদের এই আন্তরিকতা আসলে একদিনের জন্য নয়, তোমাদের এই আন্তরিকতা যেন বহু বছর দিনের পর দিন অব্যাহত থাকে। সেই জন্য ইংলিশ ফর ইউ এর সাথে তোমাদের যে যোগাযোগ সেটা তোমরা খুব সহজেই করতে পারবে। সেটি ওয়ার্ডবুক বই এবং আমাদের স্ক্রিনে দুই জায়গাতে ইংলিশ ফর ইউ এবং ভয়েস অফ আমেরিকার ভিডিও লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে। তোমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে থাকবে সেখান থেকে, এবং একদিন আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে যাবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আমাদের এই আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগাই আমাদের সার্থকতা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামীতে দেখা হবে অন্য আরও কোনো ক্যাম্পাসে আরও এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে। সে পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।